Я всех категорически приветствую. И если так можно сказать, я, наверное, решил сделать первый взгляд на игру The Stanley Parable. Хотя, может, я и буду дальше проходить, кто знает. Кстати, заранее хочу извиниться, может быть, меня будет плохо слышно, потому что настроить программу, которую я записываю, очень трудно. В общем, начинаем. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-winning, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. В четырех стенах быть счастливым — это And then потрясающе. one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. В общем, это великолепно. Да, кстати, у меня, может быть, уже не будет того задора, с которым я хотел начинать запись, потому что эта программа меня так вымотала, что настроение упало ниже плинтуса. Эх. Да, в общем, печаль. Но работа у него реально, не знаю, не сказал бы шикарная, но такая ленивая. Тебе ничего почти не надо сделать, просто сидишь, жмешь на кнопочки и получаешь бабло. Это великолепно. Тут, наверное, даже особого образования не надо. Так, закрыто. Кстати, дверь почему-то это открыта. Она обычно закрывается. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Конечно, пропустил. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Я вроде посмотрел, тут нигде динамиков нету, никто не мог ему сказать. Или ему по компьютеру говорили, что делать, и объявления давали. Не суть. Не суть. А тут компьютера даже нету. Тащи, сиди, карандаши. Великолепно. Вот, смотрите так. А хоп, да, я это сделал. Я выключил компьютер. Хотя просто монитор. Жалко, нельзя ему испоганить всю работу. Еще дверка, кстати, закрыта. И вот... Кстати, советую почитать описание к этой игре. Оно великолепно. Я бы его зачитал, но боюсь, буду очень сильно запинаться. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference. Nor did it advance the story in any way. Лапать можно все что угодно, но кроме... вернее, что? Лапать можно девушек. А я трогаю ее и пытаюсь открыть, а не лапаю. И, кстати, какая тварь разлила мой кофе, а? Вот же ублюдки! Кофе разлить, это... Ах... Что тут все закрыто? When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Дверь слева? Так, а где лево? Точно, лево тут. И я пойду сюда. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Так, какие-то лаги проскакивают, не знаю почему. Да, вот такое у меня лево. Как я понял, вот теперь я понял, почему это тут дается
такое разветвление. А в описании все это к игре есть. И мне это уже нравится. Описание такое же великолепное, как и игра. Я повторюсь. Хотя мне все-таки интересно, что было там. И это даже заставляет пройти игру второй раз. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Стоял, наслаждался. Давайте водички. Чё? Я водички хочу, нет? Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Если бы я работал в офисе, и все мои коллеги исчезли, я бы каждому нассал... At this point, Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. Как я и говорил, я бы нассал и насрал всем на столы. И покопался But бы... at last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. И я бы ко всем, то есть у всех полазил в личных вещах. Ведь никто мне ничего не сделает, никого нету. И тут есть одна великолепная вещь. Нельзя прыгать, но можно присесть. Да, присесть. Этого никто не ожидал. Хо-хо. Открыто? Нет. Я просто чуть-чуть не прочитал, что он там говорил. Зайти куда-то в дверь. А, вон та открытая дверь. И вот тут опять выбор. И я могу это сделать, а могу это и не делать. Блин. Я плохой. I'm bad. Так, она не закрылась. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Я же сказал, я плохой. Я никогда не следую указаниям. Ну, обычно, когда я люблю все делать по-своему. И чё за лаги такие? Так. Тут ничего себе, с картой надо. Какое большое здание. Офигенно. Прыжок веры. А, ну да, прыгать нельзя, вот жалко. Походу я вижу, куда мне. И вот на каре было бы прикольно покататься. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. Для нее. А вот это уже серьезно, чувак. Если This тут... is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. Хватит глючить. Короче, чувак, если тут замешана девушка, тогда я буду твоим указаниям только исследовать. А если ее тут не будет, то меня наебал, я тебя убью! Вырву твое сердце и съем! Ну, надеюсь, ты меня не обманываешь, и тут правда будет девушка. Тебе лучше не обманывать меня. Так, темнота. Там бабайки, наверное. Хотя у меня даже выбор... Ну, кара. Давай пока... Блин, я бы залез, выбил эту дверь. Хуям уехал. Ух ты ж! That's her, Stanley. You need to be the one to do this. To reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. А могу не брать. Нет, я возьму, если это она. Алло? What the? А, это... Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. Ух ты! Сука! Ты меня обманул! Come on. Did you actually think you had a loving wife? Ах Did ты one ж come урод! to you? Я I'm убью trying to make a тебя! point here, Stanley.
I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Я найду тебе и вырежу сердце, блин! Sorry, but you're in my story now. Ублюдок! Ты обманул меня! У меня нету жены! Давай с разгона впечатаемся в стеночку! Сука! Реально, знать бы, кто это рассказывает, я бы ему так навалял! Ну, давай... This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Попозже. Давай сначала перепихнемся. Ты не моя жена, и ты лысая, но все-таки давай, раз смерть меня ждет. Не хочешь? А чё так? Ну, пожалуйста. Ну, мне, блин, осталось чуть-чуть. Всякие уёбки меня обманывают. Я реально его убью. Козла, кусок. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Ах ты ж ублюдок. Решил показать, какой он никчемный. Да пошел ты. Выпустите меня. Или раздевайся. Ну ты уже голая. Не знаю. Оденься. В. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Блин. Вот ублюдок. Вот ублюдок. Я специально начну потом второй раз проходить эту игру и не возьму телефон, чтобы этот уёбок меня обманывал. Я буду все делать по-своему. Жена у меня есть. Нету. Нету. Ладно. But in his mind, in his mind he can go on fantastic adventures. Я то, что From делаю. behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Мне это реально надоело. Где моя... Да, хватит о жене, у меня же ее нету-то. Так. And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. Ублюдок, не говори, что я сам с собой... сам в своей фантазии нахожусь. Это ж не круто. Нет, ну вернее... Круто быть в фантазии, но... Как это объяснить? Ты замечтался, чувак. Ты замечтался. So, he went further. He imagined that he came to two open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Я просто жму кнопочки, но ничего не происходит. Ты так будешь стоять и пялиться на кого-то, меня или на стенку? Не знаю, у тебя даже глаз нету. И ты лысая. Неужели у тебя, не знаю, рак? Ведь когда рак лысеют, вернее, стригут на лысо, я не очень умен, поэтому я у тебя и спрашиваю. Даже, как там тебя, манекен не хочет со мной разговаривать, это печально. У меня даже, походу, и друзей нету, да? Конечно, ты мне не ответишь. As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. Сейчас Стэнли. Собственно, вот и название игры. Сказку детям. Это печально. Я в 4 стенах и не могу, блин, выбраться отсюда. Этот ублюдок меня обманывает все время. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free.
Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. Такое ощущение, что вот конец. Да, это конец. Но откуда я знаю, конец-то или нет, но то, что я в 4 стенах жму кнопочки и ничего не происходит, это печально. But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. Я бы выбрался, если мог, но мне же ничего не происходит. Выхода нет. Я в заперти, могу только присесть. Эх. Оп, стоп, пусто. Ю. And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. А вот я тебе не послушаю, ублюдок! А хотя, стоп, я должен его послушать. Он меня обманывает. Да, это такой обман. Он думает, что я этого не сделаю, а я это наоборот сделаю. Но я этого не сделаю. Ну, а раз я этого не сделаю, ничего не произойдет. Даже моя собеседница от меня ушла. Я такой отвратительный. Как будто у меня есть выбор. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? Тут зеркало нет, чтобы я посмотрел, короче, на себя со стороны. Это мой офис, кабинет. Без выхода. I suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried. Великолепно. Push the button. Песенка вспоминается. Кстати, мне надо кое-какое шумящее устройство убрать. Вот так вот. Подальше от микрофона. Так, и все заново, да? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Что-то пошло не так. Разве нет? Но почему? Что произошло? Я что-то неправильно сделал или это специально такое? When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Не могу. Меня все равно приведет к телефону. Ну ладно, я пойду сюда. Надеюсь, он сейчас не скажет, что ха-ха, ты меня послушал, ублюдок, а в прошлый раз нет. Так, что я пропустил? Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Есть такое предположение, что если я не буду слушать этого мудака, я буду умирать и все время начинать заново. Но мне не хочется его слушать, потому что он меня обманул с девушкой, и это мне не дает покоя. Мне все так же хочется вырвать его жалкое сердце. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Правильный путь. Твой путь может быть неправильным. Правильно то, что делаю я, а не ты. Эй, эй, эй! Фу! Я уже испугался. Так. Ага. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Та-ра-та-та-та-та.
Та-та-та-та-та. Та-та-ра-та-та-ра. Нет. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all? None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. "I'm dreaming!" he yelled. "This is all a dream." Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment and my wife and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. Ох, кому как... Блин, как он надоел разговаривать. Ему что, так одиноко, что он начал так говорить бесперерывно? Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. И чё за лаги, блин? Надо опять разгон убирать. This is the story of a woman named Mariella. Женщина? Mariella woke up on a day like any other.
She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. Oh. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments she considered the strange man. He was obviously crazy, this much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day, the very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Одну секунду. Психически здоровая женщина не может быть психически здоровой, потому что все люди в мире больные. Все люди психически больные. У All of всех... his co-workers were... Wait, no. This isn't the right office, is it? Is this Stanley's office? Так, о чем я говорил? Все люди больные. У всех что-то в голове есть не то. Так что не надо говорить, что она психически здорова. А раз она думает, что она здорова, значит она уже больная. И, блин, он так говорил о том, что я пошел... не пошел к боссу, я бы стал к нему объясняться. Я один в здании, я хочу, что хочу, то и творю. Нафига мне идти к боссу, если я могу все обшарить? Это бред. Кстати, да, еще одно мгновение. Соседи сверху дебилы, и они слушают хуевую музыку. Вы не обращайте на это внимания, но я вообще надеюсь, что вам это все не слышно. Потому что когда прекратилась играть музыка, и он стал потише говорить, я услышал, что у них играет музыка. И меня это печалит. А чтобы у них перестала играть музыка, мне надо врубить свою музыку. Но для этого When надо Stanley выходить из came to игры. a set of two open doors, he entered the door on his left. Похоже, игра бесконечная, мне такое ощущение. И честно сказать, я буду в нее еще долго играть, потому что она мне очень нравится. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ну, вернее, как долго? Пока все не увижу. Wow. Так. Yes, this room. What a beautiful room. What a gorgeous... But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. А вот тут я послушаюсь тебя, пожалуй. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Ага! Правильный путь. Ха. Ну нет уж. Push the button. Буду push button, буду push. Ого, загрузочка. But Stanley Великолепно. didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go, from here it's, left. Эй, направо! Так. А у меня нет выбора. Мне надоело, что он меня ведет. Oh, no. No, it's to the right. My mistake. Ах ты что? Хе-хей! Как все потрясно сделано. В эту игру реально стоит поиграть каждому. Каждому. No, Нет? not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? Значит, It's сюда. clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Now, let's see. We went down right, left, down, left, right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Вау. Ха-ха. Мне это нравится. Ху-ху-ху-ху-ху.
No, 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 no. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, Spoiler? close your eyes. Так. Okay. We just have to get back to, oh, who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, hmm? Okay, from the top. А говнецо сверху-то все льется. Вот мудаки. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Так, уже можно, по идее, заканчивать, но я не хочу. Мне нравится тут. Мне не нравится одного. Я не понимаю, куда идти. Блин. У игры реально ведь должен быть конец. Хотя из описания можно понять, что его... When Stanley... Wait, what? No, I restarted. I swear I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere or... Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay, then. It's an adventure. Come, Stanley. Let's find the story. О, и тут начинается начало игры. А я хочу вот сюда. Нет, меня не пускают. Туда. Вообще тут так много ходов. Великолепненько. В общем, я пока на этом закончу. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!